Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manja Gusahara, nomor induk mahasiswa 208190055. Saya dari kelas 4C, kelompok 7, mata kuliah Bahasa Inggris untuk Matematika dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid, SPD MPD. Di sini kami kelompok 7 akan membacakan apa yang telah kami terjemahkan, yaitu 6 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malhufan Saputra, NIM 208190031. Kelas 4C Tadris Matematika, kelompok 7, mata kuliah Bahasa Inggris untuk Matematika dengan dosen pengampu Bapak Abdul Walid, SPD MPD. Three-dimensional figures. What you learn: identify and draw three-dimensional figures. New vocabulary: plane, solid, polygon, edge, face, vertex, frames, base, pyramid. Am I ever going to use this? Crystals. A two-dimensional figure has two-dimensional depth, length, and width. A three-dimensional figure, like the image crystals found at the right, has three-dimensional length, width, and depth or height. Number 1. Name the two-dimensional shape that make up the sides of this crystal. Number 2. If you observe the crystal from directly above, what two-dimensional figure would you see? Number 3. How are two and three-dimensional figures related? A plane is a two-dimensional flat surface that extends in all directions. Three are different ways that planes may be related in space. Interesting, planes can also form the three-dimensional figures or solids. A polyhedron is a solid with flat surfaces that are polygons. A frame is a polyhedron with two parallel congruent faces called base. A pyramid is a polyhedron with one base that is a polygon and face that are triangle. Frames and pyramid are named by the shape of their base. Angka 3 dimensi. Apa yang akan Anda pelajari? Identifikasi dan gambar 3 tokoh dimensi. New kosakata baru: pesawat, padat, polyhedron, tepi, wajah, puncak, prisma, mendasar, dan piramid. Apakah saya akan menggunakan ini? Kristal sosok 2 dimensi memiliki panjang dan lebar. Sosok 3 dimensi seperti kristal amethyst yang ditunjukkan adalah benar. Memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman atau tinggi. Nomor 1, sebutkan 2 dimensi bentuk yang membentuk sisi kristal ini. Nomor 2, jika Anda mengamati kristal langsung dari atas, apa sosok 2 dimensi akan kamu lihat? Yang nomor 3, bagaimana angka 2 dan 3 dimensi berhubungan? Permukaan datar 2 dimensi yang memanjang ke segala arah. Ada beberapa cara berbeda yang mungkin menghubungkan pesawat di luar angkasa. Benda padat dengan permukaan datar berbentuk poligon. Polydron 2 paralel wajah kongruen disebut adalah polydron dengan satu dasar atau
poligon dan menghadapinya adalah segitiga. Konsep polidron umum yaitu mendasar. Identify each solid's name the number and shapes of the face, the name, the number of edges and vertices. Number 1. The figures host two parallel congruent bases that are triangle. So this is a triangular frames. The other three facts are rectangles. It has total of 5 facets, 9 edges and 6 vertices. Number 2. The figures host one base that is pentagon, so it's pentagonal pyramid. The other facts are triangles. It has a total of 6 facts, 10 edges and 6 vertices. Your turn. Identify each solid's name, the number and shapes of the facts, the name, the number of edges and vertices. A, B, and C. NL's real-life drawing. Number 3. Architecture. An art drawing shows the plans for a new office building. Each unit on the drawing represents 15 feet. Draw and label the top, front, and side views. Number 4. Architecture. Find the area of the top floor. You can see from the front and side views. The top floor is a rectangle that is 2 units wide by 4 units long. The actual dimensions are 15 feet by 15 feet or 200 feet by 100 feet. A. 200 times 100. A. 20,000. Simplicity, the area of the floor is 20 square feet. Identifikasi prisma dan piramid. Nomor 1. Angka tersebut memiliki dua basis kongruen sejajar, itu adalah segitiga. Jadi prisma segitiga. Yang lain 3 wajah adalah persegi panjang, total 5 wajah, 9 tepi, dan 6 simpul. Nomor 2. Sosok itu memiliki satu alas, yaitu 5 segi. Wajah lain adalah segitiga. Ini memiliki total 6 wajah, 10 tepi, dan 6 simpul. Identifikasi setiap padatan, beri nama, nomor, dan bentuk dari wajah, kemudian beri nama, jumlah, dan sisi simpul. A, B, C. Analisis gambar kehidupan nyata. Nomor 3. Arsitektur. Gambar seorang seniman menunjukkan rencana kantor baru bangunan. Setiap unit digambar mewakili 50 kaki. Gambar dan beri label tampilan atas, depan, dan samping. Tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Arsitektur. Temukan luas lantai atas. Anda dapat melihat dari tampilan depan dan samping bawah, yaitu persegi panjang yang lebar unit ada 4 unit. Dimensi sebenarnya adalah 4(50 kaki kali 2 50 kaki atau 200 kaki kali 100 kaki.
A sama dengan 200 dikali 100 kaki, A sama dengan 20.000. Sederhanakan. Lalu luas lantai paling atas adalah 20.000 kaki persegi. Skill and concept check. Number 1, identify the indicated parts of the polyhedron at the right. Number 2, open-ended. Give a real-life example of three intersecting planes and describe their intersection. Guided practices. Identify each solid, name the number and shapes of the facets, the name, the number of edges and vertices. Number 3, number 4, number 5, number 6. Pets your pet lizards live in an aquarium with a hexagonal base and a height of 5 units. Draw the aquarium using isometric dot paper. Parties and application. Identify a solid, name the number and shapes of the facts, then name the number of edges and vertices. Number 7, number 8, number 9, and number 10. Architecture for exercises 11 and 12. Complete part A, C for each architecture drawing. A. Draw and label the top, front, and side views. B. Find the overall height of the solid in fact. C. Find the area of the said region. Number 11, number 12. Determine whether each statement is sometimes, always, or never true. Explain your reasoning. 13, number 13. Three planes do not intersect in a point. Number 14. A prism has two congruent bases. Number 15. A pyramid has 5 vertices. Kemampuan dan konsep. Nomor 1. Identifikasi bagian yang ditunjukkan dari polyhedron di yang paling tertinggi. Nomor 2. Terbuka berakhir. Berikan contoh 3 kehidupan nyata pesawat yang berpotongan dan gambarkan persimpangannya. Identifikasi padatan. Beri nama nomor dan bentuk wajah. Lalu jumlahkan tepi dan simpul. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kadal peliharaan Anda hidup dalam akuarium dengan dasar heksagonal dan ketinggian 5 unit. Gambar akuarium menggunakan kertas titik isometrik. Praktek dan aplikasi. Identifikasi padatan, beri nama nomor dan bentuk wajah. Kemudian beri nama, jumlah tepi dan simpul. Nomor 7, 8, 9, dan 10. Arsitektur. Untuk latihan 11 dan 12, lengkapi bagian A sampai C untuk masing-masing latihan gambar arsitektur. Temukan gambar dan bari lebar tampilan atas, depan, dan samping. Temukan tinggi keseluruhan benda dalam satuan kaki. Temukan luas dari wilayah yang diarsir. Nomor 11, 12. Tentukan apakah setiap pernyataan terkadang, selalu, atau tidak pernah benar. Jelaskan alasan Anda. Nomor 13, 3 bidang tidak berpotongan dalam satu titik. Nomor 14, prisma memiliki 2 alas yang kongruen. Nomor 15, piramida memiliki 5 simpul.
volume of freeze and cylinders. What you learn find the volume of freeze and cylinder. Now vocabulary: volume, cylinders, complex solid. Hands on mini left. The rectangular press at the right has a volume of 13 cubic unit. Step 1. Model 3 outer rectangular press with a volume of 30 cubic unit. Step 2. Copy and complete the following table. Number 1. Describe how the volume V of each press is related to its length. Number 2. Describe how the area of the base B and the height H of each press is related to its volume V. Volume is the measure of the space occupied by a solid. Standard measure of volume: a cubic unit, such a cubic inch or cubic feet. Notable word: the volume V of a press is the area of the base B times the height. Symbol VBH. Study tips. Common error. Remember that the bases of a triangular press are triangles in example 2. These bases are not the top and bottom of the figure, but on each side. A cylinder is a solid house base of congruent, parallel circles connected with a curved side. You can use the formula VBH to find the volume of a cylinder where the base is a circle. Notable word: the volume V of a cylinder with radius R is the area of the base B times the height H. Symbol VBH or V. V R2H, where B sama dengan VR2. Estimation: you can estimate the volume of the single cylinder in example 3 to be about 3/6 to 20, or to check the reasonableness of your result.